2014, we realized that for many years the youth have been busy doing a lot of things in the camp, but most of it was mainly for entertainment and keeping them positively engaged. But we realized that some of them were talented beyond just entertainment and positive engagement, and we thought it was good to start giving them opportunities to showcase their talents, but also look at how can they tap into a possibility of a livelihood that could change their lives because of their talents in the various activities that we've been doing. This year, the Kakuma Got Talent only focuses on hip-hop, R&B, shakers, reggae and dancehall, live band, and Afrobeat. For the contestant to win, they have to impress the judges. Choreographer Renee Reed, musician Giuliani, producer Saint P, and fashion designer Celestine Dorosella. Hip-hop seems to have won over many people in Kakuma, and one of them is Nameless. My name is Godwill Owo. Jina yangu ya state Nameless. I'm from South Sudan. Hii talent yangu kuimba. Ndio mimi naibanga. Maisha yake ya muziki, yeye alikuwa anaimba hapa nyumbani na watoto mdogo hapa anaimba, na yeye anaimba mwenyewe, anakaa tu young children is singing a songs. Wakina PJ Msoma ndio walinifundisha kuimba. Nameless nilikutana na yeye kwa pale ya show ingine hivi, pale show fulani ndio nika train yeye mpaka amekuwa msanii. Tulikuja kuona hivi nikakubali, cause hata nimeona Nameless mtu poa, kuna confidence ya kurap. Kila time nikisema koke urap anaweza fanya hizo vitu. Anafanyanga a lot of practice, hata nikakubali kumbe huyu jamaa kwa sawa. Mtu wa kuimba, mimi pia ni mwanafunzi. In this fourth season of Kakuma's Got Talent, what has basically stood out for me is the growth of the artists. Artists that I've seen over 4 years basically improve their art. There are people I met when they were really young kids and now they've grown. And even in terms of performance, they've really grown. There are people who've given up along the way and they're like, okay, I don't want to dance anymore, I've retired. And he's 18 and you're like, okay, you've retired, you're 18, okay. It happens, but most of all, it's that the level of competitiveness has really grown and the level of acceptance that someone can actually be better than you, and it's not about corruption or about favoring one side or the other. And they're more receptive to feedback, because the first times would come and give like feedback, tell them improve this or improve that. They'd be like, no, I know I'm good, so you can't tell me anything. They are very talented. I was surprised. I wasn't expecting, like, they are humble actually. They are humble, they listen to you.
they try to interact, they try to improve themselves. If you are, they want to learn more from you. I wasn't expecting that from someone who lost everything. Nenda salama mama, nenda umumiza wangu mtima, nenda salama mama, nenda umutuma wangu mtima. Kakuma Got Talent nilikuwa ikifikanga mwisho wa mwaka, kila mwaka nilikuwa naona nikipata wenzangu wanakuja wana compete, lakini sikuwahi kujitokeza. Lakini mwaka huu nilijisikia kwamba nijitokeze, na nilikuwa nimejiamini vya kutosha kwa sababu nilikuwa na mazoezi ya kutosha kabisa. Tena naweza sema kwamba kwa mazoezi yale nilikuwa nayo na kushinda hii Kakuma Got Talent, si ati kuna kitu yote ilifanyika, lakini ni nguvu tu, bidii yangu ndio imenifanya mimi nipate kitu. Na nilikuwa nasema hivi, naenda kuichukua na kuna mtu atashika, kwa sababu nilikuwa nimeamini kazi yangu, nimejiamini mimi mwenyewe, kwa sababu kwa vitu zote nilifanya pale nilikuwa vizuri, kwa sababu nilijiandaa vya kutosha, sikustuka tu. Lakini nijua kwamba mwaka huu naenda kuchukua. Competition iko ngumu kwa sababu niliona kila kitu tu kwangu ni nitaweza. Nilionichukulia kawaida na nikasema ni vitu tu nafanya. Nimetrainiwa, niko na knowledge ya ku manage stage venye naweza, yani vitu mob sana. Hey, yo, Smooth, drop the beat. Kakuma Got Talent ni mashindano ambayo inafanywa kambi, tukajipea hiyo moral ya kwenda kuonesha hiyo mashindano kama we have a talent, na kuonesha kitu gani tunaweza fanya kufurahisha watu. Tunakuwa creative sana na tunatoaga idea tofauti. Pia tunaochiga hata mavideo za madansa zingine YouTube, na tunaona disi wanavyo dance, inatupia tena hiyo morali ya kupangia vitu zingine kali zaidi ya hizi. Cha kwanza ilitufanya tulikuwa na morali ya kutosha, na tulienda perform, tuko na full energy, confident kaa zote, yani tulijiamini kama we gonna make it. Ndio tukafanya juu chini, Mungu tena akatusaidia kwa mashida machallenge ambayo tulikuwa tunapata, but hatuku give up, tukaendelea na kazi mpaka leo hii tukafaulu. Kakuma Got Talent Season 4. And the winners are Amazon. Let's go! Walivyo announce kwa number 1 Amazon, tulifeel tuko proud sana na tulifeel yani furaha sana kwa washindi wa hii mwaka. Sikulelewa na baba aliyenilea ni mama, ndo maana mbele yenu hivi sasa nasimama. Sagodi kwanza mwema dunia nikasimama kusimiki wangu wapenzi. Leo tena chuzi nikisabuna matuzi. Specifically from the host community, there's been a lot of anger and bitterness about all the opportunities and privileges that the refugees have. And there's even a guy who's going to be in the competition, and in his rap he talks about why are the hosts working for the refugees for a small thing, who is the owner of this place and who isn't.
And that is, I'm sure, things that they grapple with. These people have come into our land and they're living better than we are, and we have to work for them. But somehow including them in the Got Talent competition sort of like starts to level out the ground, because you start giving them the same opportunities as you're giving to the refugees. Maisha magumu tunaishi ndani yake, wewe sheke mali boy tena nishi. Okay, usijifanye unatisha kichwa chako mentaleo, usijifanye unakesha kwa mimi nitakosa kanga. Hivi kwa nini unaboka na unagini? Mungu apigi kwa fimbo kichwa chako wapi mila zetu, wapi asili zetu, wapi haki zetu? Kenya bado kiza, mayatima wanalala sana kila kona za mitaa, na bado ndo viongozi wanasema tu ndo sisi. Nasema tatu hapo ile tatu huku ile tatu hapo ile. Kakuma Got Talent nilikuwa nasikianga tu niko Lodwar, although home ni hapa Kakuma, lakini nimekuwa mostly sana malikizo nilikuwa naenda Lodwar. So nilikuwa nasikia kwa jamaa wangu ananipigia simu, Aliboy kuna Got Talent hivi watu wanafanya, na at the first haikuwa kitu serious kwa sababu ilikuwa watu wanafanya alafu wanapata hizo chain, haikuwa na ile mado. So nilifanya siku serious nayo, lakini baada ya nani huyu kuna Young Courageous huyu kijana anaitwa Young Courageous alipata laptop. Sasa nikaona hivyo, ndio nikaona hii kitu kumbe ni real, so ikabidi nikakampia mimi nikajoin kwa sababu nilikuwa naamini nisikia. Usijifanya unatisha kichwa chako mimi nitanyoa, usijifanya unakesha waamini atakosa kanga. Hivi kwa nini unafoka na una kitu Mungu apigi kwa fimbo, kichwa chako usifimbe. Unazidi kunitega mimi na hapa sianguki, na hata nikianguka I'm sure sichafuki. My name is Lokamoy Aliboy and my stage name is Aliboy from host community. Tuseme kwa improvement ya Kakuma Got Talent kwa miaka ya kesho itakuja, ni kupea kampuni ziwe na hiyo, wapate opportunity kiasi ya kuitisha hata timu kubwa ya Kenya ikuje Participate kama kuperform, ipewe wengine wadasi wengine rehearsal ya kuwafunza how to dance, na kuwa hata majaji na kupromote wengine. Maendeleo zaidi sana ya Kakuma Got Talent mwaka ujao, ningependelea kwamba waweze kuleta wasanii tofauti like Calligraph, like Bahati, kwa sababu kimleta huyo msanii hapa Kakuma itakuwa kwamba connection kwanza itakuwa kwetu, tunawasiliana naye na itakuwa kitu rahisi. Kuna artist kama Rabbit na kuna artist kama Jaguar, those are the artists ambao kwamba saizi unaona wanasaidia sana pia maboy mtaani, wana boost sana. We have been discussing on what next. How comes 3 years and now 4 years we've been having successful musicians, and not so many of them are walking the path of business, not so many of them are doing. And one of the feedback that we have from the consultants we worked with, which were some of the big names in Kenya in this recent, was that there is a whole mentorship path that the artists should walk before they are ready to go out there and be all that they can be. And in this regard, we are seriously considering taking this mentorship path on legal issues around contracting, around copyright, on business and marketing issues, on issues around their images and branding, and also on the talent itself and what it takes to sharpen your talent and give quality and remain relevant. For the past 4 years, I've seen a great turnover of artists. Some of them are really, really good, and some of them have been growing. And for me, it has been growing in leaps and bounds. Initially, they would get soaps and slippers. Then it grew to music systems, stuff that they can actually use in their art. And then eventually it grew to a recording deal for the winner, and a tour for the winning dance troupe. So it's been a growth, and hopefully next year we can move on to showcasing them on TV and things like that. Yeah, so basically it's a platform for exposure for the artists who succeed within the competition. Very talented, actually. They are very talented. Maybe it's because they have limited access to music, maybe to radio and stuff. So most of them don't. They have an idea. They have an idea. They can compose a song,
but like structure of the song. So we were helping them to maybe to structure what they have. So it's not from scratch. They already have an idea. They already have a picture of how a song should be. So you just direct them. The work with the youth has been one that will not have succeeded without the support from one, and most importantly the UNHCR, who have continued to support our youth programs even when resources are very tight. We have also had a very close work and support from one of our partners called Danish Church Aid. Danish Church Aid has a passion for the youth, and they have continued to support us both technically and with funding. We have had a lot of support from the Church of Sweden, which takes a lot of pride in seeing youth trying to address their issues through what they have, which is talent. And most increasingly we are getting into collaboration with the organizations outside the camp, like Barefoots to Boots, and in partnership on the ground we are happy to announce that we've worked with the DRC, Danish Refugee Council, Film Aid, and a lot of youth focused organizations in the camp. One that I must mention, which is the Youth Voices in Kakuma, who do the coverage of what we do. They disseminate in the social media, and we are really proud of the talent they have in the media industry, among many other youth organizations and structures that we work with in sports and talent.